diskutojmë, por viziton që na shet që na nje sigurisht edhe vlerësojnë onash në një formë një tjetër. Nderuar profesor, po shoh civile, planifikimin e masave për siguri CEMEC dhe institucionat që kanë organizatat e ndryshme në Evropë, pjesënueshme që na thot bashkëpunimit edhe pse nuk jemi pjesë e programe, ndërkohë që folëm edhe për pandeminë COVID-19, zotroni mirë fushën e mbrojtjes civile dhe sigurisht për të me përfundim se cili është ajo mesatarja mes të njëjtën është gjendur deri më tani një mesatare i patjetërsueshëm izolimin e rakisht. Kjo është një mundësi e jashtëzakonshme që bashkë bisedojmë sot me juve. Ne e dim që termi emergjenca dhe katastrofa është shumë i gjatë. Në çdo katastrofë, në çdo situatë emergjence, patjetër kemi probleme edhe që prekin shëndetin e njerëzit. Dhe në fakt pasojat më të rënda në çdo emergjencë, cili do lloj, afektohen më së shumti jetët e njerëzve dhe shëndeti i tyre. Prandaj është e qartë që ne kemi mundësi të mësojmë nga përvojat më të mira që deri tani shtetet shumë atë organizuar në kuptimin edhe mundësive buxhetore me reagu në emergjenca. Ne mund të them në një prej emergjencave të fundit që kemi pasur si Kosovë në pandeminë COVID-19, që ka pas për masa botërore dhe shumë shtete që kanë qenë me shumë më të zhvilluara me sektor të shëndetësisë shumë fish më të financuar dhe më të zhvilluar, kemi arrit ja dalim si shtet, besoj me një sukses i cili është shënuar tash si një sukses dhe një histori e suksesi përkundër gjitha pengesave t'ja dalim, por ajo çfarë ne sot na jepet rasti o të ndëgjojmë nga ju për detyrën që ju e kryeni, për ato çfarë është mirë që ne si Kosovë të mësojmë dhe cilat janë mundësitë që ne të vazhdojmë këtë bashkëpunim në mundësinë më të mirë që ne të jemi sa më të gatshëm ndaj sfidave që janë të pashmangshme, qoftë ato natyrore, qoftë ato që mund faktori njeri t'i shkaktoj, mirë po është diçka e pashmangshme që në të ardhmen mund të ballafaqohemi dhe bota e civilizuar ballafaqohet forma ndryshme çdo ditë me emergjenca dhe katastrofa të ndryshme. I'm here to share with you just our activity, what we are focusing, and maybe future cooperation with you and with the health environment of Kosovo Republic. So, what about the European Center for Disaster Medicine? To be brief, in 1987, a network of centers dealing with major risks, natural, accidental, and intentional events, has been created by the Council of Europe in Strasbourg. Our center has been the first center of the network dealing with public health and major risks. The main activities of our center is research, training, education, and knowledge sharing. Of course, related to the public health protection. I'm more comfortable. Yeah, as a professor, I know that. I'm sorry, but my attitude is to stand up. Of course, it is. We realize that there is a greatest need to protect the public health because of the increase of natural, incidental, and man-made disasters and catastrophes. And there are also a lot of different elements affecting the rising of emergencies and catastrophes. Climate change, we know well,
what are the effects of climate change, globalization, vulnerability of territories, conflicts, migrations, all those elements are related to an increasing need to protect the public, and especially the health of the public. What are the main focus of our actions right now for research, training, and knowledge sharing? First of all, climate change. Hurricanes, wildfires, floodings, and those are disasters where health and disaster medicine, it is one of the key elements in assisting the population and assisting victims and rescue the affected individuals. Migration and conflicts are other two key words for the future. You know well what is related to migration, especially Italy is experiencing a continuous flow of migration from different regions. The Balkans region is experiencing the same, a big migration flowing to Europe. But on the other side, we have, sadly, to say that the areas of conflict are increasing more and more across the globe. I'm not mentioning Europe, but in general across the globe. And for that, disaster medicine has to deliver real, tangible answer to those emerging needs. Vulnerable population, when we are talking about disasters and emergencies, many times we are not considering the vulnerable part of population. Elders, disabled people with disabilities, young population. And we have to take care of them in a particular way, planning the emergencies, responding to the emergencies, and also mitigation the consequences. It is something more challenging for us. So we are also now focusing on how to deal with this particular element. Ethical and legal consideration, that's directly linked with the recent pandemic we experienced. For COVID-19, you know that especially for the very first stage, and I can assure you that in Italy we experienced this in a tangible way, we had the big question. But the question was at that time, we have a lot of affected population, but limited resources. Physicians, nurses, and tools. How we can select the people to save? That's an ethical / legal consideration. And at the time we had no answer. Agjencia që ju hesni është në kuadër të Këshillit të Evropës si një entitet I specializuar I Këshillit të Evropës. Ne nuk jemi akoma antar të Këshillit të Evropës, po pretendojmë shpejt që të jemi pjesë e saj, cilat janë mundësitë e bashkëpunimit ose të avancimit këtij bashkëpunimi të pjesës tonë, ku kuptoj edhe agjencia, por edhe pjesa që ndërlidhet me shëndetësinë. E dyta, a mund të jemi edhe antar I këtij enti pa qenë antar I Këshillit të Evropës, a mund të jemi partner jo formal që ne të marrim edhe përvojat edhe inputet, ekspertizat në vazhdimsi, po nëse kemi mundësinë atëherë që nuk do të dëshiroj që edhe ne të jemi pjesë edhe nëse ndihmës kudo që mund të ndodhë ndonjë katastrofë e mundshme. Tash me fol për legjislacionin e Këshillit të Evropës, drejtësi nuk e di sa mundemi me të jem të kapshëm, por nëse ka mundësi ose keni përvojë me shtete tjera jo antare, se si është qendra e juaj, do të ishte tepër indikative
në aspektin pozitiv që ne ta bëjmë një hap derisa nuk jemi pjesë tërësishme e Këshillit të Evropës. Më thonë janë mundësitë e para që thash trajnimit stafit vazhdueshëm, sepse këto nevoja janë. Ne jemi shtet i ri, nuk është që nuk kem pas përvojë nga e kaluar, po ka qenë shkutje e okupimit të Kosovës, sepse ka ekzistuar këto nga ajo që ne e dimë që në kuadër të Jugosllavisë, po ne kemi qenë më larg asaj pjesës ekzekutive dhe në këtë aspekt ne kem pas tash po e përfundoj këtë përvojën e fundit. Jo gjithçka vije sipas planifikimit, sepse katastrofat janë pa planifikueshme edhe këto emergjencat shëndetësore, po ne duhet jemi të përgatitur gjithmonë që të jemi shumë më të vigjilent, por pse jo edhe të jemi tepër të përgatitur që mund t'i ndalim ndihmë popullit ton ose edhe të tjerëve kur kanë nevojë. The second question, yes, we are completely open to create a link with you. We have already agreement with other non-Council of Europe countries, and I think, in my opinion, maybe that's a gate also. Having already a contact with a Council of Europe center maybe is also, how to say, I wouldn't say a facilitator, but a tangible element that you are already cooperating with the Council of Europe network and framework. So we are ready and open to create any link or agreement with you.